Bonjour à tous, bienvenue au département Infocom de l'IUT du Havre, Université Le Havre Normandie. Donc nous allons commencer ce colloque avec la session d'ouverture, avec Monsieur Pascal Reguem, président de l'Université du Havre, Madame Béatrice Galino-Mélenec, directrice du CEDET et membre de ID Le Havre, et Monsieur Loïc, directeur de l'IUT du Havre. Merci, monsieur le directeur de l'IUT de l'Université Le Havre Normandie, madame la directrice, chère Béatrice, mesdames, messieurs, chers et chers collègues. Alors pour un président d'université, c'est toujours un grand plaisir d'ouvrir un colloque international au sein de son université. Cette semaine est une semaine riche en colloques internationaux. J'en ouvrais un hier à la Maison de l'étudiant sur des problématiques liées à la ville et au port. Aujourd'hui, des journées liées à la communication et aux traces numériques. Donc votre colloque international intitulé Réseaux sociaux, traces numériques et communication électronique, qui est organisé par l'équipe Homme Trace de l'UMRID et qui est accueilli par le département Infocom de l'IUT, qui fait partie d'un certain nombre de colloques internationaux au sein de notre établissement, qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'ils sont organisés tous les 2 ans. Et c'est la 5e édition aujourd'hui de ce type de colloque. Il interroge les problématiques de communication numérique et à la lecture du programme de vos sessions, eh bien, on voit à nouveau que vous êtes totalement en phase avec les préoccupations qui sont très actuelles. Je voudrais effectivement remercier l'ensemble des acteurs qui contribuent à la mise en place de ce colloque. Alors, comme vous le savez, pour qu'un colloque existe, il faut d'abord des porteurs de l'action. Alors ici, c'est une équipe peut-être restreinte, mais tellement dynamique, au travers justement de cette équipe Homme Trace de l'UMRID, mais qui sont aussi des membres du laboratoire Human Trace Complex System UNESCO, donc Fabien Liénard et Sami Zlitny, et puis sa directrice qui est avec nous à la table, Béatrice Galino-Mélenec. Évidemment, un colloque ne peut être possible que s'il y a des contributeurs au programme scientifique. Ces contributeurs sont de 2 types. Il y a le comité scientifique qui a la lourde tâche d'analyser tous les retours des appels à communication. Et puis, évidemment, les membres qui ont soumis leur communication et qui sont aujourd'hui sélectionnés pour présenter leur communication. Donc, je voudrais évidemment remercier l'ensemble du comité scientifique et remercier également d'avance l'ensemble des conférenciers qui vont nous éclairer sur ces multiples problématiques passionnantes liées aux traces numériques. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un média, quel qu'il soit, sans entendre parler de ces traces numériques, et déjà, rien que l'avoir ouvert nous fait que nous sommes déjà tracés d'une certaine manière sur certains types de médias. Dernier élément, pour organiser un colloque, eh bien, il faut un petit peu de moyens financiers et logistiques. Donc je souhaite évidemment remercier l'ensemble des équipes, notamment du département Infocom, qui ont contribué et vont contribuer durant ces 3 journées à ce que votre séjour soit le plus agréable possible et soit que les sessions soient au maximum réussies dans leur organisation. Et bien évidemment, quelques moyens financiers attribués par différents acteurs à travers nos colloques internationaux. Donc, je voudrais notamment citer parmi eux, mais c'est assez naturel et régulier de la part de notre IUT que de contribuer au financement des colloques internationaux au sein de l'université, même quand ils ne se déroulent pas au sein d'un de ces départements. Bien évidemment, le laboratoire UMRID qui soutient bien sûr cette équipe dans le cadre de cette organisation. La communauté d'université d'établissement Normandie Université qui a contribué aussi à ce dispositif. Et puis
l'université Le Havre-Normandie de manière assez naturelle, mais il faut le noter, puisque ça passe devant notre commission recherche pour pouvoir continuer à faire avancer ces projets. Ces journées, évidemment, vont se dérouler. En ce qui concerne la météo, on ne maîtrise pas tout. Donc, il est très probable que vous aperceviez le soleil dans la journée. Après, la durée pendant laquelle vous allez percevoir est très variable. Donc, la semaine dernière, c'était assez long. Cette semaine, ça apparaît relativement court. Mais tout peut changer en bord de mer. Ça change très, très vite. En ce qui concerne les aspects scientifiques, je suis loin d'être un spécialiste, mais à la lecture rapide du programme, je pense qu'il y a du pain sur la planche et beaucoup d'informations et beaucoup d'échanges qui vont être fructueux pour faire avancer ces problématiques. Donc je vous souhaite d'excellentes journées et je suis persuadé que nous nous retrouverons à nouveau dans 2 ans pour une nouvelle phase dans cette organisation de colloques internationaux. Voilà, merci. Ladies and gentlemen, dear friends, dear colleagues, let me extend a very warm welcome to you all from the Institute of Technology, part of the University of Le Havre, to this 5th International Conference on Social Networks, Digital Traces and Electronic Communications. I think this conference is now a permanent fixture of the activities of research in or at Le Havre University, but I think it has also become one of the fixtures of French research in the science of communication and information, and this is really entirely due to the very hard work of our team under the direction of dear Beatrice. We have this time, I think, had quite a big challenge. A lot of proposals for excellent communications. Fabien and Sami told me earlier this year that perhaps they could extend the duration of this conference to 4 or 5 days, which of course would have been great, but more difficult to work out. So they've had to select a number of communications. The issue here is greater quality with greater quantity. And therefore, I think you will find that this conference has even more increased its quality and the relevance of its topics and communications. So that's really great news to us all and to me as the director of the Institute of Technology. Let me tell you for a few seconds about this Institute of Technology. It's a fairly big institution within the University of Le Havre, Normandy. 10 teaching departments, 26 or 27, in fact, 27 programs at diploma and bachelor levels. About 155 permanent teaching staff, nearly 60 support staff, and also, what is, I suppose, quite interesting, more than 400 professionals from the world of work, from the northwestern quarter of France, coming to us to get involved in teaching, to support research as well, and of course to enhance the quality and relevance of our teaching. In fact, we, within the professional higher education or within academic education, we represent professional higher education. I need to tell you that we see ourselves as increasingly
a university of applied sciences, not of course a university in its own right, because our mother is the University of Le Havre Normandy, of course, and that's well understood and never questioned. But why do I speak about applied science? Well, in France, where we have only one system of academic higher education, no university of applied sciences like in most countries in Europe anyway, we are part of that drive that goes from very academic, fundamental, blue sky research, which we perform, to much more applied and relevant and objective-based research. And therefore, we see ourselves as having the full spectrum of research, from very long-term, no objective, glorious blue sky research to very applied, useful research. And within the University of Le Havre, we certainly are very proud to have this role, and I see this conference today as a very fitting, relevant example of that. Excellent research, therefore, and also, to us, excellent teaching and learning. This has been recognized in our evaluation and assessment and quality assurance systems, but the activities you see here, the research you are going to witness and be part of, go hand in hand with high quality teaching and learning. And you couldn't ask, and I think you will talk to the members of our department here, certainly to Beatrice and Fabien and Sami, but all the staff, including perhaps Guillaume, the technician, Lilou, the secretary, we all participate in this drive for excellent teaching and learning. So with a small community, I think there are only 12 teachers and researchers in this department. We have the notion of an ecosystem with more than 70 professionals associated and hundreds of companies which participate both in research and teaching and learning. And so I'm really very proud, although I have done nothing, perhaps, yes, a few euros, but I'm very proud of the achievement that this fifth conference is. A word to my rector now, Pascal, a specific word for you. As you know, universities today in France, well, there's one catchword: big is beautiful. And therefore, we've been perhaps asked very strongly to, I wouldn't say merge, but to create a larger university, which would be the University of Normandy, fittingly. And of course, the three universities which would become this new institution have been asked to find what is their specialty. I think they call it relative specialization. I can't even pronounce it, actually. Okay, well, you can think what you want of such a concept. It's certainly relevant to the bean counters, the accountants, but of course, and you will be aware of that, it's tempting to see ourselves as a university of the sea, a university by the sea, and a university for maritime activities. I would like to emphasize, President, that one of the excellent teams in this university is certainly the team under Beatrice of Information and Communication Sciences. And any specialization of our university will have to carry this strand of research and teaching and learning very high indeed. I mean, the work that you've been doing, Beatrice, with your team is nothing short of wonderful. And therefore, I would really urge you, President, to take this into account, perhaps to talk about
a little bit more. Of course, logistics is all very nice. Of course, civil engineering, of which we are also part, is very nice. But science and communications, I think it's very easy to see small university as ours as a specialist in a few industrial hard science subjects, but human science, information, communication, the arts are really one of the ways to go for us, Beatrice and dear President. So I would really like to emphasize this. The work you've been doing, and you've mentioned that, President, thank you for that, is at the local, regional, and international levels, including, we were speaking about the UNESCO eLab and UniTwin Drive, and that's really, we are here today a force to be reckoned with at national and international plans. Basically, a word now for Fabien and the team, and he's not listening to me, but you'll see. I think, and thank you for mentioning that, President, as well, we've been funding this conference, the Institute of Technology. You'd be amazed how little we fund. You'd be amazed how little money we spend on this conference and in the Information and Communications Department. So I would just say, I expect more demands, I expect more projects, and I'm ready to fund more. Of course, we don't have much stuff, and that's the President's prerogative. But funding and projects we will support very heartily with great pleasure. So that was all. That was a bit long, but thank you for being here, and really wish you all a very fruitful 3 days with Beatrice and the team. Thank you very much. Merci beaucoup à vous trois pour cette ouverture.